El reloj marcaba las tres de la madrugada cuando Javier rompió a llorar en la oscuridad de su pequeño apartamento en Cádiz. En sus manos temblorosas, una fotografía desveda mostraba a tres niños de 4 años, riendo bajo el sol de verano, con los ojos brillando como el mar de la costa de la luz. Habían pasado 24 años desde que los Trillizos, Mateo, Lucia y Diego, desaparecieron sin dejar rastro, arrancados de su vida como esa, el viento los hubiera llevado. Javier, un hombre de 50 años, había envejecido más por el dolor que por el tiempo. Su cabello, antes negro como el azabache, ahora estaba salpicado de canas, y sus ojos, que alguna vez destellaron con la chispa de un joven soñador, cargaban una tristeza que no se desvanecía. Había sido un padre joven, apenas de 26 años, cuando los Trillizos llegaron a su vida. Junto a su pareja, Alvaro, habían adoptado a los pequeños tras años de lucha contra un sistema que no veía con buenos ojos a una pareja gay criando hijos en la España de finales de los 90. Pero lo lograron. Durante 4 años, su hogar en un pueblo costero de Cádiz fue un refugio de amor, risas y sueños. Hasta aquella tarde de 2001, cuando los niños desaparecieron mientras jugaban en un parque cercano. La policía nunca encontró pistas. No hay un testigo, no hay una cámara, no hay una huella. Solo especulaciones crueles. Que los habían secuestrado, que habían huido, que alguien los había llevado lejos por venganza contra Javier y Alvaro. La desaparición destrozó su relación. Alvaro, incapaz de soportar la culpa y el vacío, se marchó a Barcelona un año después. Javier se quedó en Cádiz, aferrado a la esperanza de que algún día sus hijos regresarían. Cada mañana, Javier recorría las calles del pueblo, buscando rostros que se parecieran a los de sus hijos. Los años pasaron, pero él nunca dejó de llevar esa fotografía en su cartera, como un amuleto que lo mantenía vivo. Trabajaba como bibliotecario en una pequeña biblioteca municipal, donde los libros le ofrecían un refugio temporal del dolor. Pero cada noche, al cerrar los ojos, los veía, a Mateo con su risa traviesa, a Lucia con su curiosidad insaciable, a Diego con su timidez que escondía un corazón inmenso. Esa mañana de 2025, algo en el aire se sentía diferente. Javier se levantó con una inquietud que no podía explicar. Decidió caminar hasta la farmacia del pueblo, un lugar que frecuentaba para comprar sus medicamentos para la ansiedad. Mientras esperaba en la fila, sus ojos se posaron en un joven detrás del mostrador. Era alto, de unos 24 años, con el cabello oscuro y una mirada que le resultó extrañamente familiar. Javier sintió que el mundo se detenía. Sacó la fotografía de su cartera y la observó, comparándola con el rostro del joven. Su corazón latió con fuerza. ¿Era posible? El joven, cuyo nombre en la placa decía Alejandro, atendía a los clientes con una sonrisa amable pero distante. Javier no podía apartar la mirada. Había algo en la forma en que inclinaba la cabeza, en el brillo de sus ojos, que le recordaba a Diego. Pero no podía ser. Diego tenía 4 años la última vez que lo vio. Este hombre era un adulto, un desconocido. Sin embargo, la duda lo carcomía. Disculpe, señor, ¿está bien? Preguntó Alejandro, notando la mirada fija de Javier. Javier tragó saliva, sintiendo que las palabras se le atorban en la garganta.
Quería gritarlo, abrazarlo. Pero en lugar de eso, solo pudo murmurar. ¿De dónde iris? Alejandro frunció el seno, confundido por la pregunta. Soy de aquí de Cádiz. Bueno, más o menos. Crecí en un orfanato en Sevilla, pero me mudé hace un par de años. Un orfanato. La palabra golpeó a Javier como un puñetazo. Recuerdo las investigaciones de la policía, las teorías de que los niños podrían haber sido abandonados en algún lugar lejos de Cádiz. Su mente comenzó a tejer conexiones imposibles. ¿En qué año naciste? Preguntó, con la voz temblorosa. Alejandro lo miró con curiosidad, pero respondió sin dudar. 2001. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era la misma edad que tendrían sus hijos. Antes de que pudiera decir algo más, una joven entró en la farmacia, interrumpiendo el momento. Era alta, con el cabello castaño recogido, en una coleta desordenada, y llevaba una chaqueta de cuero que contrastaba con su expresión dulce. Alejandro, ¿me das un turno? Necesito recoger algo, dijo la joven. Y su voz tenía un tono cálido, casi fraternal. Javier la observó con detenimiento. Había algo en sus gestos, en la forma en que sonría, que lo recordaba a Lucia. Sacudió la cabeza, intentando convencerse de que estaba imaginando cosas. Pero entonces, un tercer joven entró en la farmacia. Era más bajo, con gafas de montura fina y una expresión seria. Su parecido con Mateo era innegable. Javier se quedó paralizado. Los tres jóvenes estaban ahora frente a él, charlando entre sí con una familiaridad que solo podían compartir hermanos. Pero no podía ser. Era demasiado perfecto, demasiado imposible. Sin embargo, la fotografía en su mano parecía gritar que no estaba loco. Javier salió de la farmacia con el corazón en un puño. No había comprado nada, solo había balbucido una excusa y se había marchado. Necesitaba air, necesitaba pensar. Se sentó en un banco frente al mar, con la fotografía temblando en sus manos. Los rostros de los Trillizos, congelados en el tiempo, parecían mirarlo con reproche. ¿Cómo no los había encontrado antes? ¿Cómo había permitido que el destino los separara? Decidió investigar. Y esa noche, en su apartamento, buscó en Internet cualquier información sobre orfanatos en Sevilla en 2001. Encontró registros de un orfanato que había cerrado años atrás, pero que había sido conocido por recibir niños de circunstancias complicadas. Había rumores de adoptions irregulares, de niños que llegaban sin documentos claros. Javier sintió una chispa de esperanza, pero también de rabia. ¿Y alguien los había arrancado de su vida deliberadamente? Al día siguiente, regresó a la farmacia. Esta vez, llevó consigo un álbum de fotos que había guardado todos estos años. Quería hablar con Alejandro, pero también con los otros dos jóvenes, que ahora sabía que se llamaban Clara y Miguel. Los tres trabajaban juntos en la farmacia, lo que le parecía una coincidencia demasiado grande. Alejandro, ¿puedo hablar contigo un momento? Preguntó Javier, intentando mantener la calma. Alejandro asintió, algo confundido, y lo llevó a un rincón tranquilo de la farmacia. Javier sacó el álbum y, con manos temblorosas, le mostró una foto de los Trillizos cuando eran bebés. ¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu pasado que no entiendes? Preguntó Javier, con la voz rota por la emoción.
Alejandro miró la foto con curiosidad, pero no dijo nada. Sus ojos, sin embargo, se detuvieron en los rostros de los niños. Algo en su expresión cambió. Como si un recuerdo lejano intentara abrirse paso. Javier no podía esperar más. Invitó a Alejandro, Clara y Miguel a tomar un café después de su turno en la farmacia. Los tres aceptaron, más por curiosidad que por otra cosa. Sentados en una pequeña cafetería frente al mar, Javier les contó su historia. Les habló de su amor por Álvaro, de cómo habían luchado por formar una familia, de la felicidad que los Trillizos les habían dado y del abismo que se abrió cuando desaparecieron. Clara, la joven de la chaqueta de cuero, escuchaba con atención. Había algo en su mirada que denotaba una herida antigua, una tristeza que no podía explicar. No recuerdo mucho de mi infancia, admitió Clara. Crecí en un orfanato, igual que Alejandro y Miguel. Nos adoptaron familias diferentes, pero siempre nos sentimos conectados. Como si nos faltara algo. Miguel, el más reservado de los tres, añadió. Siempre supe que éramos hermanos. No sé cómo, pero lo sentía. Nos encontramos por casualidad hace 2 años, aquí en Cuentos. Fue como si el destino nos hubiera reunido. Javier sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No quería hacerse ilusiones, pero cada palabra que decían parecía confirmar lo que su corazón ya sabía. Les pidió permiso para hacer una prueba de ADN. Los tres accedieron, con cierta desconfianza. Mientras esperaban los resultados, Javier comenzó a pasar más tiempo con ellos. Descubrió que Clara era una artista callejera, que pintaba murales en las paredes del pueblo. Alejandro era un apasionado de la literatura, y Miguel, el más calado, tenía un talento innato para la música. Cada conversación, cada risa compartida, era como recuperar un pedazo de su alma. Los resultados de la prueba de ADN llegaron 2 semanas después. Javier abrió el sobre con las manos temblorosas, temiendo que la esperanza lo traicionara una vez más. Pero no había duda. Alejandro, Clara y Miguel eran sus hijos. Los Trillizos que había perdido en 2001 estaban frente a él, vivos, adultos, reales. La noticia los golpeó a todos como una ola. Clara logró abrazada a Javier, mientras Alejandro y Miguel intentaban procesar la verdad. No sabían cómo habían terminado en aquel orfanato, pero los países comenzaban a encajar. Alguien los había separado de su familia, probablemente por prejuicios contra Javier y Álvaro. La España de 2001 no era un lugar fácil para una pareja gay con hijos. Javier decidió buscar a Álvaro. Sabía que él también merecía saber la verdad. Lo encontró en Barcelona, viviendo una vida tranquila pero marcada por el dolor. Cuando Javier le contó lo que había descubierto, Álvaro rompió en llanto. Regresó a Cuentos con él, y el reencuentro con los Trillizos fue un torbellino de emociones. Había amor, pero también rabia y preguntas sin respuesta. Los meses siguientes fueron un viaje de sanación. Javier y Álvaro intentaron reconstruir su relación, no solo entre ellos, sino también con sus hijos. No fue fácil. Alejandro, Clara y Miguel habían crecido sin saber quiénes eran sus verdaderos padres, y aunque sentían un amor inmenso por Javier, también había resentimiento por los años perdidos. Clara, la más expresiva,
canalizo sus emociones en un mural que pinto en el centro del pueblo. Representaba a una familia rota que se encontraba de nuevo, con colores vibrantes que simbolizaban la esperanza. El mural se convirtió en un símbolo de resiliencia para la comunidad, un recordatorio de que el amor puede superar incluso las tragedias más grandes. Miguel, por su parte, compuso una canción dedicada a sus padres. La tocó por primera vez en un pequeño concierto en la playa, con Javier y Álvaro en la primera fila, llorando de orgullo. Alejandro, el más racional, comenzó a escribir un libro sobre su historia, un testimonio de cómo el destino los había reunido. En el verano de 2026, Javier, Álvaro y los Trillizos organizaron una pequeña ceremonia en la playa donde solían jugar cuando los niños eran pequeños. No era una boda, ni una adopción, sino algo más profundo. Una promesa de permanecer juntos, sin importar lo que el futuro trajera. Bajo el sol ardiente de Cutas, con el mar como testigo, se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo. El dolor de los años perdidos nunca desaparecería por completo, pero habían aprendido a transformarlo en amor. Javier miraba a sus hijos, ahora adultos, y sentía que el universo, de alguna manera, lo había devuelto lo que lo arrebató. Álvaro, a su lado, lo apretó la mano, y por primera vez en 24 años, Javier sintió que estaba completo. La farmacia donde todo comenzó seguía allí, un recordatorio silencioso de que los milagros pueden ocurrir en los lugares más inesperados. Y en Cutas, bajo el cielo infinito, una familia rota había encontrado su camino de regreso, demostrando que el amor, en todas sus formas, siempre encuentra la manera de vencer.